Agora, recebi informação, abri um inquérito para investigar se a PF ou MP vazou. Alexandre, quem vazou foi você, seja homem, Alexandre. Bem, vocês estão vendo aí que Bolsonaro deu chilique de novo essa noite. E para contextualizar vocês o que está acontecendo, notícia aqui da Júlia do Alibe, no G1, Moraes determina apuração de vazamento de investigação sobre gastos do gabinete de Bolsonaro. Teve um vazamento essa semana de que tem uma farra ali com dinheiro vivo dentro do gabinete presidencial, hein? É o ajudante de ordens lá da presidência da República levando milhares de reais para lá, para cá, tudo em dinheiro vivo, e pegaram isso, tá? E houve o vazamento dessa informação para a imprensa essa semana. Seja homem, Alexandre! Tu só bota a culpa na PF? Você manda recadinho pro teu delegado, que você bota nos inquéritos, você escolhe, bota lá, manda recadinho e fala para investigar isso ou aquilo. E depois, quando faz uma busca e apreensão na casa de empresário, PF faz busca e apreensão. A PF não faz nada, a PF cumpre ordens. Você que manda fazer isso, seja homem, Alexandre. O tempo todo atazanando a minha vida. É igual a minha live aqui. Estou escondido fazendo live, escondido. Uma despesa enorme. Levando-se em conta que eu gastaria, se estivesse lá no Alvorada, eu gastaria a iluminação lá da biblioteca, mais nada. Não teria desenho de segurança comigo com o tempo por aqui, gasto com viatura, etc, etc. Então vocês viram no vídeo anterior aqui do Desmascarando que saiu na Veja hoje, né? O Bolsonaro tem um plano já para questionar a eleição e saiu já o primeiro documento desse plano sendo executado, que é o documento do PL, falando ali que as urnas eletrônicas não funcionam, né? Com essa mentirada e tal. Ele pagou um técnico para vir com essa mentira agora. E ele vai usar isso para estimular que esses 1 milhão de pessoas armadas que ele colocou no Brasil, que eles vão para a rua após a vitória do Lula, para gerar o caos, tá? Para tentar dar um golpe de Estado. Então é isso que ele está planejando. Agora, tem muitas forças agindo de maneira contrária a esse golpe, né? Ele não joga o jogo sozinho. O jogo tem o outro lado. E uma das forças que está atuando nesse momento para, assim, não estimular o golpe, né? Você tentar desincentivar que o Bolsonaro tente esse golpe. É uma ala ali do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Uma ala mais à esquerda, que é chefiada pelo Bernie Sanders. E ela acabou de aprovar no Senado americano uma recomendação para se romper relações com o Brasil em caso de golpe. This Sunday, October 2nd, Brazil will hold its presidential election. Mr. Bolsonaro has made some very provocative statements which suggest that he might not accept the election results if he loses. In other words, he might attempt to destroy Brazilian democracy and remain in power no matter what the people of Brazil determine in a free, fair, and democratic election. On September 7th, 2021, as reported by the Financial Times, Mr. Bolsonaro stated, and I quote, "There are those who think they can take me from the presidency with the mark of a pen. Well, I say to everyone, I have 3 possible fates: arrest, death, or victory. And tell the bastards I'll never be arrested. Only God can take me from the presidency," end of quote. According to Human Rights Watch, previously, President Bolsonaro had claimed, without providing any evidence, that the last 2 presidential elections were fraudulent, including his own election, in which he claimed he got more votes than the final tally showed. It is clearly not the business of the United States to determine who the next president of Brazil is, or to get involved in Brazil's presidential elections in any way. That is a decision to be made solely by the people of Brazil through a free and fair election. But it is the business of the United States to make clear to the people of Brazil that our government will not recognize or support a government that comes to power through a military coup or the undermining of a democratic election. In that regard, I have asked and received
unanimous consent today for a resolution that I introduced with Senator Tim Kaine. This resolution, Madam Chair, is very simple and straightforward. It does not take sides in Brazil's elections. All it does is express the sense of the United States Senate that the United States government should make unequivocally clear that the continuing relationship of the United States and Brazil depends upon the commitment of the government of Brazil to democracy and human rights. It urges the Biden administration to make clear that the United States will not support any government that comes to power in Brazil through undemocratic means, and to ensure United States security assistance to Brazil remain compliant with our laws related to the peaceful and democratic transition of power. This includes long-standing legal restrictions on the provision of security assistance in the event of a military coup. Madam President, in my view, it is imperative that the U.S. Senate make it clear through this resolution that we support democracy in Brazil. It would be unacceptable for the United States to recognize a government that came to power undemocratically, and it would send a horrific message to the entire world if we did that. It is important for the people of Brazil to know we are on their side, on the side of democracy. This resolution sent that message, and I thank my colleagues for supporting it. Então é isso, né, pessoal? Mais uma mensagem vinda aí agora do Senado americano. O governo americano já tinha dado o recado quando colocou a embaixada no Brasil para falar que confia 100% nas urnas eletrônicas, no mesmo dia em que o Bozo fez um ataque às urnas eletrônicas lá na reunião com os embaixadores. Então, e agora o Senado deixando claro aí, vai ter muito problema se o Bolsonaro tentar um golpe. É isso, pessoal, eu fecho esse vídeo por hoje, deixo aqui a chave Pix do Desmascarando, se você apoia o nosso trabalho, quiser contribuir, tá aí a nossa chave Pix. Eu fecho o vídeo por hoje, amanhã eu volto com mais vídeos para a página.